new flavor to our members every time. That's why we started doing this program between 4 to 6 based on popular demand. Many people wanted this time. This time they thought this is a time where they will be able to pay some attention to some of our online programs, and we have a large number of viewers watch it online. Some people may like to come here when 4 to 6 and have a nice refreshment at 5:30, 6 o'clock, get home on time and get a good name at home, that you are getting back home also on time. So there's a lot of thought gone behind organizing the event. More than anything, a good friend, Mr. Prime Point Srinivasan, wanted this time, so we do it at this time. That's the reason. So before I call upon the distinguished speakers and the great author, let me briefly tell you what's happening and around MMA in next few days. Tomorrow we have an event, Mr. R. Gopalakrishnan. He is going to be talking on the book on Chanakya, the Santri, and we got some outstanding panel. Plus we have a women's event also that is only for women. So it's already full and sold out. It's happening at ITC Grand along with Hindu. All our women members already nominated and registered for that. We are closed even because there's no place there also. 27th we have an event by Gokulnath Punuswamy. It's on identifying right business opportunity. This is happening at Salem. We do a lot of work at Salem, Sona College. Then we also think which comes first, organization or the individual. We do all aware on the 31st of March this event is happening at J. Krishnamurthy Foundation. J. Krishnamurthy is a great thought leader, thinker, and his thinking is about leadership is totally different than what all others think about leadership. So we want to bring in the new concept of leadership, remind our leaders that what is being grounded, what is leadership. Now you have compassion, empathy. I think we are trying to do something, and we are also doing it differently, that this event will be happening at J. Krishnamurthy's residence where he lived actually. So it's at Greenways Road. Do come. It's happening on 31st evening, and pleasure. You visit that house itself, you feel so good actually. So not to be missed, you come for this event on 31st evening at 6 o'clock to 7 o'clock. On 9th April, again, very brilliant event. 6th V. Narayan Endowment Lecture. This is all about AI, and that I is what is matters in AI, the individual. Santhanam, the great thought leader, former CEO of Chairman of St. Gobain, is going to be talking to us on 9th of April. 11th, again, we have Leela Pal Chowdhury will be talking to us on school at Tanishq. Then we have Tanishq Ananagar. Then on 15th of April, Bala Tanjore and there's another event on A with Impact is doing. Then on 24th April, Vishnath Alluri is a founder and also chairman of J. Krishnamurthy Foundation will be talking to us. We have lined up a lot of events till about April. I don't want to go through everything. Let's come to today's event. And before I call upon the dignitaries, and let me all warmly welcome you to the third floor of MMA. Maybe many of you come for the first time to this floor, and this is also a very interesting place. The mirror within, unveiling the hidden perception through image audit. Prime Point Srinivasan, the good friend of ours and well-wisher, thought leader, always thinking about something new. When he spoke to me about this, I said, I think we must casually mention, so you must write, you got so much of knowledge. We always believe that somebody has got knowledge, you must put it in writing thought so that it will be useful to so many people. And next day morning he said, Vijay, I already finished 2 chapters. Next day morning he said 3 chapters, 4 chapters. He finished every book within 4 days or 5 days. Then he said, I'm ready for launch. When do you want to do that actually? I said, so you tell me when do you want to do that? He gave me the date and he also gave me the time between 4 to 6. And because this particular subject really fascinated me, particularly because the idea of this book is every organization exists on 3 dimensions actually. One is what is truly it stands for, what leadership believes in, that as far as that organization is concerned, what stakeholders actually perceive it to be. The gap between the 3 is a reputation gap, which is very, very important, and we can often see the difference in sustained gap. And I've seen this quite a bit actually, being in MMA, dealing with so many, we got 8,000 members, I deal with 2,500 plus organizations. I met so many of them. The perception, what you see the leader, the perception of the organization, the perception of the people is totally different actually. Especially you see my people who are deal it for membership and programs, they will know exactly what is the ground level thinking. They know exactly what is the middle level thinking. They know exactly what is the top level thinking. It's a difference. If you match this gap, only the great leadership, the great organizational function. So we're going to have a lovely event. Before, let me first call upon the distinguished dignitaries for this evening to take their place on dais. Let me welcome chief guests and also very most important person for this evening, Mr. C Sivakumar, member of MMA Managing Committee and Director of Roots. Please take your tires. And Mr. Prime Point Srinivasan, he is a real hero for this evening. Founder, Chairman, Prime Point thing.
Asokan, editor of Kumudam Weekly. I am quite sure there will be no household here which has not read about Kumudam, and one of the great household name today. Then we also have Priyadarshini Rahul, Supreme Court advocate, and real power behind women empowerment and great achiever. So when I introduce you, you'll know. Let me warmly welcome all the viewers watching this program live from all different parts of the thing. And if you have any questions, as usual, there's a QR code, the Mentimeter code is there. Please scan the QR code and send it across. And we strongly believe that we should be able to share the question as many people as possible, because our practice is, if you give the microphone, our people are so knowledgeable, they deliver the lecture, the speaker will be sitting here only. So we thought, let's not take that risk with especially more intellectual people. That's why we have got the Mentimeter. That's going to be happening. But I can assure you, it's going to be a fascinating evening today. And the subject within not only will do a good to you for your organizing yourself, to you, even for you as an individual, it will be a lot of good actually. But the perception on which many of us work and really put you in deep trouble. So that's why it's better to the mirror within is very, very important. The format of the program, after the formal welcome address, I'm going to request Mr. Prime Point Srinivasan to share the overview. Once again, very welcome each one of you. At the end of the day, please join us for high tea. Come and see our terrace garden. It's a beautiful place. We've got multiple rooms like this, and we also want to do different locations, different places and different timing. You want to experiment it. If I do the 4 to 6, how it impacts my members, how it reaches. Because nobody can say why you are doing it 4, because it's already live. You can watch it anytime you feel like. You don't want to watch it live, you watch it YouTube, there always then my website. So the knowledge is available 24/7 if you wish to take it from MMA program. That's why we thought we'll do this even from 4 to 6. And I'm going to request Prime Point Srinivasan to talk about this overview of the book. Can I have the AV of Mr. Srinivasan? Mr. K. Srinivasan, popularly known as Prime Point Srinivasan, is the founder and chairman of Prime Point Foundation and the Digital Journalists Association of India, and a former banker turned communication expert. Prime Point Srinivasan is a pioneer in public relations and digital journalism, having launched initiatives like Presence and Sansad Ratna Awards. Prime Point Srinivasan is widely recognized for his expertise in perception management and his contributions to positive journalism. That's a brief profile, and the detailed profile is available when you link the thing. And I'm going to request Prime Point Srinivasan to share the overview of the book and what made him write the book and what the content, why you must read. And before he tells, I also want to tell the QR code of the book is placed everywhere. You can just scan the QR code and download the book. And in addition to that, in case you are not able to do that, I'll make sure your email is there with us. You will get the QR code tomorrow morning in your inbox. Do download, read it, and also pass it on. Now I request Mr. Srinivasan to come and share the overview of the books. Good evening, friends. I am very grateful to Group Captain Vijay and MMA for having organized this event to launch my book on Mirror Within. It so happened that a month back, MMA organized an online program on why exit polls and opinion polls do not reflect the views of the voters. Because most of the time, if you have seen in many states, they have failed. And Mr. Kumar Swami was moderator, is a member, senior member of MMA, he is here. And Mr. T.S. Krishnamurthy, former Chief Election Commissioner, was a panelist. I was the panelist. And Sriram Sheshadri, another poll analyst also was. We were making analysis. I was making a mention about the perception, how the perception changes and all. The image audit concept. Then after the event,
group captain asked me, why not you put it in writing? Because, sir, I have finished 15 years back everything and put it on the cold storage somewhere on the Whooper. No, you must remove that and then put it so that it will be useful for the corporates as well as for the management students. Then I started working on that. I brought down, and in those time 7 or 8 newspapers reports. The Hindu had carried a lot of detailed reports. I had put it in my blogs. I picked up everything, and Ramesh Sundaram, a senior, he was in the Hindu. He is a part of our ISA in presence, and he helped me to get the original reports also in a PDF. That all I have included here. And it was done in a very rapid manner. Within 20 days, the whole book was finished. Day in and day out, I finished. Then I sent him the first chapter. Sir, you please read. No, do you have any suggestions? So it was so interesting for me to recollect all the thoughts. Now it is very essential for corporates and politicians. Even some of the politically connected people are also here. Most of the people are connected with the corporates. How the perception gets formed. And in fact, I want you to give, just if all of you are having an Android and QR code reader, can you just show me, Vijay, and that first QR code, Google form, just you see that, capture and give you 1 minute only. That's don't think too much, and just give your first impression. What comes to your mind? Only 2 questions are there. You just read, don't consult others, just scan that, you will get the Google form, fill up. Now we will see how the perception is being. Just it may not take more than a minute. Okay. Just give your perception, that's all. First perception that comes to you. Huh? Scanner. Abdul Kalam and Trump. Yes. Coming, sir. Abdul Kalam and Trump. Yes. Because Trump is varadhu. Because Abdul Kalam is there, it will come. Okay, now we just see whether any. It's an interesting, a perception study is a very interesting for everybody. Has it now? See that? Now, by the time let them come out with the result, today and tomorrow, 100%. 100% is a positive for Abdul Kalam, and another is 100% against Trump. All of you are in a different mindset, different profession, different environment, but you have not consulted each other. All of you are carrying the first perception. The moment when you are talking about Abdul Kalam, you have a positive perception. The moment when you are talking about the Gulf War, immediately you are trying to find fault with the Trump, because this is our perception. I said today and tomorrow Sri Ramanavami is celebrated in India. Tomorrow Tamil Nadu and today North Indian centers are celebrating. In fact, I convey my Sri Ramanavami greetings to all the people. In fact, I will start from the Sri Raman. Probably you know what has happened. Many people may not know the background, how Hanuman and Rama met and what they spoke for the first time. Hanuman happened to be the greatest disciple of Rama. The greatest, we consider him as the greatest communicator, greatest minister, greatest warrior. But how he met? Sugriva and Hanuman were sitting on the Kishkinda hills and they were watching
two young Rajakumaras, Rama and Lakshmana, they are walking. Because at the time Ravana had kidnapped Sita. Then Sugriva says, no, you see, look at that. Two boys are going, they look like Rajakumaras, but you must find out, probably Vali might have sent some people to kill us. No, he said, Hanuman says to Sugriva, no, they don't look like that. Now let me go and find out whom they are. He comes down and meets Rama. Lakshmana is there by his side and he asks Rama, who are you? The conversation goes on for 10 or 15 minutes. It is described in the Valmiki Ramayana, first episode of Hanuman meeting Rama. Lakshmana could not hear anything. They were talking in a very slow tone. Then Lakshmana asks, who is this man? Pointing Hanuman, who is this man? He says, Rama gives Hanuman as a great communicator. 5 slokas he gives. Valmiki says, how? No, he has never said he belongs to Sugriva and all these things in kingdom and all. Nowhere he talked. Such a great communicator. The way in which he communicates. It is musical, it is grammatical, it is so pleasant to hear. The voice modulation, whatever we speak and teach in the communication classes in the universities, 7,500 years back, Hanuman demonstrates before Rama, and Rama gives an impression to Lakshmana as a communicator. This is the first impression, perception. The perception that we forms, even, see what happened, even Rama and Sita, when they seek, Annalum Nokinan, Avalum Nokinal, that is comparsis. They look at the first sight. So the perception gets formed. We look at somebody, we look at an organization, we look at leaders, sometimes we get a great impression, we don't get it. Then how the perception gets formed, the hidden perceptions form a greater part of your organization, whether it is a corporate or a politics. I will explain later during discussion how it differs from corporates to politics. First I will say the perception. In the book I have explained how the perception gets formed. We prefer some hotels. We travel to Trichy, we travel to Madurai, we look for, this hotel, I don't want to brand because it is going live, I don't want to make it as an advertisement. We look for certain brand of hotels. This hotel is there, the left side or right side? No sir, left side also there, right side also there. We look for certain hotel, how that brand gets formed. The branding is a perception. Perception based on the experience, based on the performance. An organization, a hotel or an organization performs better in experience. Third one is what others say. Many of you might not have seen Abdul Kalam, might not have interacted with Abdul Kalam, but you still perceive him as a positive. Because so many things you might have heard, somebody is telling Abdul Kalam, you might have read Abdul Kalam, you might have had a different experiences about Abdul Kalam. All of you are positive. Many of you might not have interacted with Abdul Kalam. Then rumors, another dangerous thing in the social media concept, AI concept, the rumors play a greater role in forming a perception. And another is illusions, the 5 parts. You can go through that book, illusions. Illusions is created. So he is such a wonderful man. This particular party, this particular leader. No, this is a dangerous party, dangerous person. See, the illusions are manufactured. That also creates a perception. Then, whether I form a perception about the organization, whether my perception, suppose if the boss asks an employee comes, how do you feel about this organization? No, sir, it is excellent. Yes, sir, No, why is it? It is a red kaka. Yes, sir, red kaka. Because everybody is in the habit of saying yes, masters. But we have our different perceptions inside. Suppose if an organization has got 4,000, 5,000 people, all the 4,000, 5,000 people have got a trend. There is a trend forming in the perceptions. That is why the trend also flows through the politics.
we see the results of politics. Some parties sweeping, some parties flowing down. The trend also gets followed up in that. That the difference is there, a lot of difference that I will explain later. Now, there is no possibility of the management getting directly. Then how do you get a hidden perception? Normally what happens, we might have traveled in the train. We see the passengers, co-passengers, totally unknown persons. We don't know who they are. They don't know, we never even seen them, nor we will be seeing them in the future. We travel for 500 kilometers or 1000 kilometers. In the meanwhile, you recollect back how many times you might have heard others sharing their family secrets with you, or you might have shared the family secrets with them, which your family members, nearest people, spouse or sons or daughters may not know. How it happens? This has sparked me to think of image audit. In those days, in 1980s, when I was traveling in the train, when I was in the bank, why it happens? In 3 occasions, this type of things happen. One is when you are anonymous. You don't know, nobody knows whom, what opinion you are giving, anonymous. And another is when you are in a group, in the railway group, 10, 15 people, you are anonymous, you don't know, then you are talking so many things, frank. And to a third person, unknown person, because he doesn't have any interest in your family. So I want to ventilate something, ventilate. So every person has got some inclination in his mind to ventilate a grievance. I am looking for an opportunity because I have done a lot of image audits for great organizations. The people look for the respondents look for an organizational, to vomit something which they have in their mind. They will go on writing so many things. So this is an occasion, only on 3 occasions. 3 occasions you get all these things put together. When you employ on an organization or a politics, you get the complete feedback mechanism. Your hidden perception comes. The hidden perception helps you to formulate your strategies and to manage your crisis in future. This is what the image audit in those times I have done for many organizations. And many of it is like a master perception checkup, not like a master health checkup. We go to the some leading testers, and then we give our master blood test, urine test, motion test, everything we take it and we come out. Sometime the problem is many of the corporates, they fear for this master perception checkup. The master health checkup is, suppose if I go to doctor, if I don't take it, suppose if the result comes, I have a BP, I have a sugar, I have this, I have that. No, why should I go and test myself? Let it go. That type of an attitude, if we have, it is dangerous for us. We have to go and test. Same way, but unfortunately, many of the corporates which I have experienced, they are afraid of testing their employees, getting the perception, because if the employees say negative, what I would have, you let them say negative also, you get the result, it is confidential, but mindset has not changed. But this is the image audit will come only when there is a proactive management will always do that like a master health checkup. Rest of the thing during our discussion time, if you have questions, I will come. So with that, I must thank Mr. Sivakumar ji and my good friend Asokan, Kumudam editor, for having graced this occasion and agreed to launch this. In fact, I am doubly grateful to our group captain who has inspired me for writing this book. Actually, it is normally I don't know, I don't have any words to say anything, but for him, I would not have ventured this. I make it very clear, it is already forgotten from my memory, it is already there, but only he kindled my thoughts and he made me to, within 20 days, finished it, and it is now in the hands of all the people. It is a free distribution, you can take it and you can read it, you can send me the questions, and it is better, and I don't have anything, and now it is better you apply to your corporates or politics,
and we will discuss about politics and corporates, how it make a difference. Thank you very much. Thank you, MMA, for all your great job. Thank you. Thank you, Srinivasan. As usual, an imitable tie, you brought out a very important thing. I always like the story of train. You said where you travel in the train, you become so friends. I know the people who travel in the train, eat a piece of cake, never got up only. So that is also a perception about the train journey and what. After that, I don't think anybody gives, even if you are hungry, you won't touch that actually. Now we come to the most awaited part of the evening is launch of the book. Then we'll have the address by the chief guest. I think Srinivasan, would you lead the launch of the book by the chief guest? Thank you, sir. Thank you. Light is completely. Sir, friend, இந்த லைட் just ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணு. Thank you, Sivakumar, for doing the honor of launching the book. The book is available to each one of you. You can pick up a copy. Otherwise, you can scan, download your copy. Now, I'm going to request the chief guest to address, and can I have the AV, please? Sivakumar is part of the managing committee, and this building, what you are saying, he has been a real great source of support to me in making this building, and getting the sanctions is not so easy. So he got connection with every minister. You could get the sanctions quite easily. Yes. Mr. C Sivakumar, member of the MMA Managing Committee and Director at Roots Industries India Ltd, is a strategic entrepreneur known for redefining asset-light manufacturing. Mr. Sivakumar has built and led a diversified mid-sized conglomerate spanning manufacturing, consultancy, and retail. A strong advocate of wealth creation and sharing, he is also recognized for his innovative HR practices. Mr. Sivakumar's contributions have been featured in leading business publications and earned him several national and state awards. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, Prime Point Srinivasan, a tall man with a nice smile and probably a very eloquent writer. Welcome, sir. And Kumudam, when I think about Kumudam, I always think about my mom, who will always ask for that fresh book of Kumudam to browse through, Mr. Asokan. And very rarely I've come across some Supreme Court lady lawyers, and especially on the criminal side. And she had a brief interaction with me, and she did tell me that NCC is what brought her the discipline, and how she walked in the parade at Delhi Republic Day. And those are the nice moments that I had just before this meeting. And of course, my best friend and colleague, Group Captain Vijay Kumar. It's indeed a great privilege and an honor to be releasing such a wonderful book. Let me tell you, I've browsed through this book. I'm going to talk about it.
But before I talk about it, I need to connect it to what I do. I ran an industry with about 12 years of loss and did a lot of work trying to find out how the unions work. Okay, Hosur is a small town which has colorful flags outside every factory. If you're rich, you will have 4 or 5 colorful flags. If you're poor, you may have 1 flag. And invariably, there'll be a lot of people who will not know what's happening inside the company. And my point was, why is there a big divide within the company? Why there's a workman, why there's a supervisor, why there's a manager, why there's so many things. I was making loss, therefore I had a lot of time, therefore I could do a little bit of research. Okay? And one of the things that came out of that was that the producer mentioned to me, "Sir, I'm a helper. My son will be a helper. My grandson will be a helper. You are in the management. Your son will be a managing director. Your grandson will be a managing director. Therefore, we know that everything that you do is selfish in nature, is not for us, is for you. And therefore, the only way that we can get what we want is we need to rebel." And I came back with that homework. And when I came back, I thought how I can change maybe a perception, maybe a reality. What if I do can change the whole thing? And I felt the only way to make him change is not by the extra salary, is not by the perks, it's not by the love and affection that I can show him. It's by how many of the children can be educated. Now, when you want to give education, I could have given a simple education allowance. But I did not. The reason is, education allowance could be spent by the mother or father or somebody for some other reason. We don't have a budget line income and expense. Therefore, I connected them with people in Chennai. If the boy says, "I want to become a lawyer," we connected him to a lawyer in Chennai. If he says, "I want to be a cricketer," we connected him to a cricketer. If he says engineer, we connected and told them, "Please do not give any gift to the children, just be a mentor." And when that mentorship was done, my strength in the factory grew from 10 to about 1,200. And in that 1,200, there was not a single day of lockout or strike or charge sheet or suspension in that 1,200. And this thought came to me only after he referred to Dr. Abdul Kalam. So I was called, I was given an award at the national level. Dr. Abdul Kalam wanted me to share. I did share all that views to him. And he said, "You write a book," which I didn't obey, which he obeyed. So, okay, so what I'm saying is, I know how much of money is lost because we have not understood what our employees know. How much of families break because we have not understood each other. Now, if you browse through the chapters of what Mr. Srinivasan has written, you will really know how to actually find. He's given you a clear pathway as to how you can talk to the employees and get the truth. It is not box tick line. Sometimes he's given an open question to understand a little more. So it will be written form. So changing them into understandable language is very difficult. He's done all that in the banks, in the college, with various organizations. Let me give you one or two examples of what he's done, which really impressed me. There's a college of repute. It's from the book, College of Repute, high reputation. He's been called to find out the perception. And in one of the conversations, the chairman tells him that there is a professor who is not working well, and that professor, we would like to send him off from the college. Asked him, "Is this the professor you want to dismiss?" And he said, "Yes, that's a professor." He explained to him that professor is knowledgeable, is performing in the eyes of students,
He is your biggest asset that you have. And the chairman said, I would have been a very big sinner if I had dismissed him. Let me recognize him with some kind of promotion and retain him inside the college. Look at that life-changing moment of that professor. Look at the depth at which he's done his research to come out with a solution. These are rare. He spoke about brands, he spoke about organizations. I'll give you one more thing. There's a college which actually wants to work on the students. And when they want to work on the students, they have to segregate probably the performing students versus some average students. And for the average students, the board decided that they can give them a free tuition so that they can perform better. They took the best of the staff, gave them the free tuition, but after that, when he did the survey, the 300 students did not like it at all. College was surprised. What they did as good is reflecting as bad. Okay. So he has to get into the details. He found one, some of them felt probably were punished for low performers by staying a little longer and learning. Other one was, sir, it takes time to go home. And then he told the college, if you can just provide logistics, it will be really, really very good. So when the logistics was provided, then the students felt comfortable. The students started recommending the colleges to the other people who want to join. So look at that small survey where the perception is broken into a very small thing and you could come out of it. And also in a bank, they want to know about customer experience. And when they wanted to know about the customer experience, customers were asked. There's one officer who was very silent, calm inside the bank. And people thought that is not a good service, to be calm, quiet. You should be interactive with people. This man was a quiet man. But when they went and asked the customers felt he is the best man. He's doing his duty well. He's attending to our work. He's calm and quiet. Okay. So those are recognitions that you find out only through a proper survey. He's also tried to remove a lot of bias in his survey. He does not want to do a survey when an increment is given, okay, or some incentives are given. Like if you do a survey when some goodies are given by a party, it can be distorted until another incentive is given by another party. Right? So he's tried to remove those bias. So many things, filters that is given to make it real accurate, to make it as a decision-making tool. He's also emphasized that, in company we have several audits. It could be quality audit, it could be cost audit, it could be your financial audit, it could be anything, okay? He says image audit, which is missing in the balance sheet. That means people are our strength. The strength of the people is not known. Alignment of the people to the organization is not known. And that strangely is not part of every organization. Suppose this image audit score is brought into just like the climate scores are going to be brought in. If the image audit score is brought in by a company, I'm very sure that the share price of the company will increase multifold because of the transparency and the way they're addressing. Now, these are just the thoughts, and probably like what group captain mentioned. I really liked the way he started. In a train journey, probably with that nice noise or that vibration, a little bit of vibration opens up your mind, and then you vomit out whatever you have on your mind to a stranger, which you wouldn't have vomited in any other place. Probably a journey of 24 hours will make you feel very comfortable. I've gone through that, and those are ways that captures the small moments and the greatest truth. Finally, when I went through my TQM journey, when I went through quality movement, my coach would always come, or my guru would always come and tell me, Kannal parpadum poi,
காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மேல். இந்த புக்கில் தீர விசாரித்து எப்படி ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணுறோன்னு ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காங்க. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ குட் பைபிள். பகவத்கீதா பத்திலேருந்து கூட வந்திருக்கு. ஸோ நல்ல பைபிள். ஐ எம் ஷுர் லாட் ஆஃப் HR people will like it. Thank you very much, sir. And very apt time when things are getting very complex. Probably if you do an image audit for Trump, an issue, maybe he would change and we would be all very happy. Thank you, sir. Thank you, Sivakumar, for your thought-provoking chief guest address. And I know everybody is talking about Trump. What we want Trump to do is only release our gas and petrol. I think otherwise he can fight with anybody. It doesn't really matter to us. Now we'll have a guest of honor. Is man who is behind the scene of Kumudam. Can I have his AV, please? Mr. Asokan's AV. Mr. K. Asokan, editor of Kumudam Weekly, Kumudam Snehidhi and Kumudam Bakthi, is a veteran journalist with over 4 decades of experience in Tamil media. Mr. Asokan has held prominent editorial positions at leading publications such as The Hindu Tamil and Ananda Vikatan. Known for his strong editorial voice, he has made significant contributions to Tamil journalism. Mr. Asokan is also recognized for mentoring young journalists and shaping modern magazine journalism in Tamil Nadu. Ladies and gentlemen, let me present to you Mr. Asokan, guest of honor for a special address this evening. Mr. Asokan. தமிழ் பத்திரிகையாளர்கள் தமிழிலே பேசுகிறேன். இதில் இந்த புக்கில் வந்து ஏன் இந்த புக்கோட ரிலவன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா, நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமாக 4-10 வருஷமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்களே. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 பெரிய பத்திரிகைகளில் ஒர்க் பண்ணிட்டேன். அந்த 3ஆவது பத்திரிகையில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நிறைய கம்பெனிஸ் போய் பார்த்துருக்கேன். நியூஸ் கேதரிங்காக போயிருக்கேன், எங்கள் ஆஃபீஸோட இன்ட்ராக்ஷனுக்காக போயிருக்கேன், வேறு சில கம்யூனிகேஷனுக்காக போயிருக்கேன், பிஸ்னஸ் ரீதியாக பேசும்போது போயிருக்கேன். அங்கெல்லாம் நான் பார்த்தது என்னென்னா, லீடர்ஷிப் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் இருக்குது. இந்த புக்கு என்ன டீல் பண்ணுறதுனா, இந்த இடத்துல ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப பிரமாதமாக ஒன்று சொல்லியிருப்பார். மெயின் இந்த கோட் போட்டுருக்கா பார்த்தீங்களா, எ பர்சன் ஹூ கேனாட் see the truth through the eyes of others is blind even if they have eyes. உனக்கு கண்ணு இருந்தால் கூட உன் கண்ணில் பார்க்க வேண்டாம், அடுத்தவன் என்ன பார்த்தான்றதை கரெக்டாக புரிஞ்சுன்னு அடுத்தவன் கண்ணில் என்ன தெரியுதோ அதை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இல்லாத ஒருத்தருக்கு சொந்தமாக 2 கண்ணு இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான். This is the essence of the image audit. இதுதான் இமேஜ் ஆடிட் அப்படிங்கிறது. It provides you with the eyes of your stakeholders. உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டேக் ஹோல்டர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறாரு. இப்போ லீடர்ஷிப் கிரைசிஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்றைக்கி நான் நிறைய பார்க்குறது என்ன தெரியுதுன்னா, பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் வெளியிலேருந்து பெரிய இமேஜ் வச்சுருக்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் சொல்கிறதுக்கு. முதலாளிகள் தான் விஷன் குறைவாக இருக்காங்க. தொழிலாளர்கள் வந்து பயங்கரமான எந்தூசியாசமோட இந்த நிறுவனத்தை முன்னேற்றிடணுன்ற ஒரு சந்தோஷத்தோட, இந்த நிறுவனத்துக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, இது எவ்வளோதான் இந்த நிறுவனம் லாபத்தை சம்பாதிக்க முடியும், மக்கள்கிட்ட இந்த நிறுவனத்துக்கு எவ்வளோ செல்வாக்கு இருக்குது, இந்த நிறுவனத்துக்கான மரியாதை மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த ஊழியர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, முதலாளிகளுக்கு தான் தெரியல. இது வந்து பல இடங்களில் பார்த்தப்போ ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தால் நீங்கள் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும். ஏன்னா, என்னுடைய நிறுவனத்தினுடைய இப்போ குட்வில்னு சொல்கிற ஒரு கம்பெனியை நாளைக்கு விற்கணும்னா 500 கோடி விற்கலாமா 1000 கோடி விற்கலாமான்னு கணக்கு போடுற முதலாளிகள், அவங்க வந்து அந்த ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த ப்ராடக்டினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு தான் கணக்கு போடுறாங்களே தவிர, இந்த நிறுவனத்தை விற்கும்போது என்னுடைய தொழிலாளர்களுடைய மதிப்பு என்ன, நான் வந்து நிறுவனமே தொழிலாளரால் தான் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னும் போது என்னுடைய தொழிலாளர்களுடைய மதிப்பு என்னன்னா, இவனுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்ல தெரியும், அந்த தொழிலாளர்களுடைய டோட்டல் PF எவ்வளோ கட்டுறேன், எவ்வளோ பணம் கொடுக்குறேன்லாம் கணக்கு போட்டு ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க, ரூபாயில் கணக்கு சொல்லுவாங்க. அது இல்லை. உண்மையான ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொல்கிற மதிப்பு என்னென்னா, அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த தொழிலாளர்கிட்டேருந்து இன்னும் வாங்காத வேலை, வாங்காத அறிவு, வாங்காத விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அவங்ககிட்ட இன்னும் என்னெல்லாம் தூண்டி விட்டு நீ வாங்கணுமோ அதை வாங்காமல் இருக்க. நீ வந்து தொழிலாளியை வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி நீ பார்க்குற, அவனுக்கு சில ரோல்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க, இதை தான் பண்ண, இவ்வளோ தான் பண்ண, இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன், அது பண்ணலைன்னா என்ன பண்ணுறேன், உடனே வந்து யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன், அவனை வந்து சேக் பண்ணுறேன், வேலையை விட்டு அனுப்புகிறேன். இதெல்லாமே அந்த புக்கினுடைய பேக்ரவுண்டில் இருக்குது. இன்னொரு சைடில் அந்த தொழிலாளி வந்து ஒரு சிஇஓயோ, மிடில் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கவனையோ, இல்லை அதுக்கடுத்து சிஇஓயோ, இல்லை அந்த ப்ரொப்ரைட்டரையோ என்னவா பார்க்குறான் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல, அந்த பார்வைக்கும் முதலாளி வந்து தன்னை பற்றி நினச்சிருக்க பார்வைக்கும் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்கினுடைய விஷயம்.
அப்போ நீ வந்து ஒரு கம்பெனியினுடைய பணம் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஆடிட் பண்ணுற, பணம் எவ்வளோ கடன் இருக்குன்னு ஆடிட் பண்ணுற, உன் கம்பெனியுடைய ரா மெட்டீரியல் கோடவுனில் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஸ்டாக் பண்ணுற, பில்டிங்குடைய மதிப்பு என்னன்னு பண்ணுற, எல்லாம் பண்ணுற. ஏன் இந்த கம்பெனி எவ்வளோ கிளீன்லினஸோடு இருக்குது, என்விரான்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இதாக இருக்குது, எல்லாமே ஆடிட் பண்ணி அது ஒரு வேல்யூ சேர்த்துக்கிற, கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்லேருந்து எல்லாம் சேர்த்துக்கிறே தவிர உன்னுடைய தொழிலாளர்கள் உன்னுடைய ஊழியர்களுடைய மரியாதை மதிப்பு என்னங்கிறத பண ரீதியாக வேண்டியதில்லை, வேற பர்செப்ஷன் ரீதியாக ஏன் ஆடிட் பண்ணுறது இல்லை, இது யாருமே பண்ணுறது இல்லை. அதுதான் இந்த புக்கில் சொல்கிறாரு. இந்த மிஸ்டேக்கை, இந்த பண்ணாமல் இருக்க இந்த விஷயத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா நிறுவனங்களும் வெற்றிகரமான நிறுவனங்கள் ஆகும் அப்படிங்கிறதா உண்மை. நான் வந்து என்னுடைய ஜேர்னலிஸ்டிக் கேரியர்ல வந்து 2 புக்கு தான் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி படித்ததுலேயே. நிறைய நல்ல புக்குகள் இருக்கு. நான் பெரிய வாஸ்டாக படித்தவனும் கிடையாது, பெரிய அறிவாளி கிடையாது. ஆனால் நான் படிக்க நேர்ந்த புத்தகங்களில் 2 புத்தகம் வந்து ரொம்ப மதிப்பேன் நான். ஒன்று வந்து இலியாகு கோல்ட்ராட்னு சொல்லி ஒரு யூத எழுத்தாளர் கோல் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதினார். அந்த கோல்ங்கிற புக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தான். இப்படி ஸ்ரீனிவாசன் சார் வந்து என்ன பண்ணி இருக்காரோ இந்த புக்கில், அவரை மாதிரியான வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் புத்திசாலித்தனமும் கொண்டவர்களை நான் புகழ்ச்சிக்காக சொல்ல, சத்தியமாக சொல்ல, நான் அவருடைய அந்த 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 பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு, அந்த ஒரு அன்பு, அதே நேரத்தில் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவிட்டியோட பட் பவர்ஃபுல்லான ஒரு மனுஷர் வந்து அவர் மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அந்த கதையில் வர அந்த கதாநாயகன் வந்து அவர் மாதிரியான ஒரு ஆள் தான். அந்த ஆளுக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி வந்து நஷ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு, நஷ்டத்தில் போகிற இந்த கம்பெனி நீ வந்து பார்த்து என்னதான் ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லி என்னால் கண்டே பிடிக்க முடியலன்னு கதறி அழுது முதலாளி வந்து ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக போடுறாரு. இந்த கம்பெனிக்கு வந்த முதல் நாள், அந்த கன்சல்டன்ட் கம்பெனிக்குள்ளே வந்த முதல் நாள்லேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு, யார் யார்கிட்ட பேசுகிறாரு, என்னென்ன அந்த கம்பெனியினுடைய நடைமுறைகளை வந்து உத்து கவனிக்கிறாரு, இதெல்லாம் தப்புன்னு கவனிக்கிறாரு, யார் நல்ல தொழிலாளி, யார் கெட்ட தொழிலாளி, யார் வந்து வெறும் காசிப் பேசுகிறவன், யார் உண்மையிலேயே நல்லா வேலை பார்க்குறவன், யார் வந்து இந்த கம்பெனி உருப்படணும்னு நினைக்கிறவன், யார் இந்த கம்பெனி அழிஞ்சு போகணும்னு நினைக்கிறவன், இதையெல்லாம் இந்த புக்கில் இவர் சொல்கிற அந்த ட்ரெயினில் போகும்போது எனக்கு ஞானம் வந்ததுன்னு சொல்கிறார்ல. என்ன ஞானம் வந்தது? முன்ன பின்ன தெரியாதவங்ககிட்ட எல்லா உண்மையும் ஒருத்தன் சொல்லுவான். ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் முடிஞ்சிட்டு பயணம் முடிஞ்சு நம்ம இறங்கி போகும்போது நிச்சயமாக திரும்பி பார்க்க போகிறதில்ல. என்னுடைய ரகசியம் அவனோட புதஞ்சு போயிடும். இந்த ரகசியத்தை இவங்ககிட்ட சொல்கிறதுனால எனக்கு எந்த கெடுதலும் வரப்போகிறது கிடையாது, திரும்பி அவனை பார்க்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற தைரியத்தில் தான் எல்லாருமே ட்ரெயினில் பேசுகிறோம் எல்லாத்தையுமே. அந்த மாதிரியான ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக உருமாறி ஒரு ட்ரெயினில் பார்க்குற ஸ்நேகிதம் மாதிரி தான் நான் உனக்கு உன்னுடைய ரகசியத்தை யாருக்குமே நான் சொல்ல மாட்டேன், நீ எனக்கு சொல்லு, இந்த கம்பெனியுடைய நன்மைக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பேசி 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 எல்லார்ட்டையும் உண்மையை கண்டுபிடிச்சி, அந்த கம்பெனியுடைய நடைமுறைகளை கண்டுபிடிச்சி, அதில் இருக்க பியூரோக்ரஸியை பியூரோக்ரஸின்னா வெறும் வெத்து நடைமுறைகள், பிரயோஜனமே இல்லாத வேண்டாத நடைமுறைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சி, அவங்களுடைய கம்பெனியினுடைய பர்செப்ஷன் என்ன இருக்குது, ஆனால் அந்த கம்பெனியுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி அவங்க வச்சிருக்க எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி பண்ணுவார் அவர். அந்த கம்பெனி மிகப்பெரிய வெற்றி கம்பெனியாக மாறும். நான் வந்து இன்னொரு புக்கு நான் படித்தது வந்து நெகட்டிவான ஒரு புக்கு, அதாவது ஹவு டு ஒர்க் வித் இடியட் பாஸ்ன்னு, ஒரு முட்டாள் பாஸோட வேலை பார்க்குறது எப்படின்னு. எப்படி இந்த கதையில் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி கன்சல்டன்ட் வர்றாரோ அந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள், ஒரு இடியட், அவங்ககிட்ட வேலை பார்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம், ஆனால் அவன் எப்படி சமாளித்து அவனை எப்படி ஏமாத்தலாம் கற்றுக் கொடுக்குற புக்கு அது. அது வந்து உண்மையிலேயே தொழிலாளர்களுக்கான புக்கு, முதலாளிகளுக்கான புக்கு கோல், தொழிலாளிகளுக்கான புக்கு தான் அந்த ஏமாத்துற புக்கு, ஹவு டு ஒர்க் வித் இடியட்ஸ். இந்த புக்கு வந்து 2 பேருக்குமான புக்கு. நான் உண்மையிலேயே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த புத்தகம் வந்து நான் திரும்ப என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த மாதிரியான ஆங்கில புத்தகங்கள் வந்து ஏன் அது வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி ஒன்றும் இல்லாத புக்கெல்லாம் கூட உலகத்தினுடைய பெரிய பெஸ்ட் செல்லர் ஆக்குறாங்களே தவிர, இந்த புக்கு நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், இந்த புக்கை நான் முழுக்க அட்டை டு அட்டை படித்து முடிச்சிருக்கேன். இதை பார்க்கும்போது இந்த புக்கு வந்து அந்த கோல் புக்கினுடைய நேர்த்தியிலையும் இல்லை இந்த ஹவு டு ஒர்க் வித் இடியட் புக்லையும் இடியட் பாஸ் புக்கினுடைய நேர்த்தியிலையும் ஒரு துளி கூட குறையல. இந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாப்டரையும் அவர் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு அழகான தலைப்பு கொடுக்குறாரு. தலைப்பை முடிச்ச உடனே இந்த சாப்டர் எதை பற்றி வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு சின்ன சினாப்சிஸ் கொடுக்குறாரு, ஒரு சின்ன டயக்ராம் மாதிரி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் அந்த புக்கில் என்ன சாப்டரை கொடுக்குறாரு, எல்லாம் முடிச்சு இதுவரையிலும் நீ என்ன படிச்ச தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டர்லேருந்து உனக்கு என்ன டேக்அவே அப்படின்னு அதையும் கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் சம்பந்தமான கடினமான சப்ஜெக்ட்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு தயங்கக்கூடிய யார் வேணாலும் இந்த புக்கை வந்து முதல்ல நான் வந்து இப்போ தான் சார் பிஸ்னஸ் சம்பந்தமான புக் எடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட தைரியமாக எடுத்து படிக்கக்கூடிய புக்கு. ஆனால் இதனுடைய தமிழ் வந்து சார் வந்து உடனே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப பல்நாட்டு சாஸ்திரங்களையும் தமிழில் கொண்டு வருதல் வேண்டும் பாரதியார் சொன்ன மாதிரி இது நம்ம ஊரே இங்கிலீஷில் வந்திருக்கு. இது வந்து உண்மையிலே தமிழில் வர வேண்டிய ஒரு புக்கு. அதுவும் இந்த கோயம்புத்தூர் மாதிரியான இடம் இருக்குல்ல சார், கோயம்புத்தூர் மாதிரியான ஒரு கரூர் மாதிரியான தொழில் முனைவோர் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் எல்லாம் அவங்க திறந்த மனதோடு இருக்காங்க. நான் பார்த்துருக்கேன், அங்கே இருக்க தொழிலாளிகள் முதலாளிகள் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது தொழிலாளிகளும் திறந்த மனதோடு இருக்காங்க, முதலாளிகளும் திறந்த மனதோடு இருக்காங்க. வழிகாட்டுறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை. அவங்கள ஒரு முதலாளியை வந்து ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம், அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ரொம்ப அதிபுத்திசாலியாக இருப்பாங்க, பப்ளிக் கனெக்டே இருக்காது.
அதான் மக்களோட நேரடியான தொடர்பு இல்லாத யாருன்னா உலகத்திலேயும் முதலாளிகள் தான். அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா, அவங்க கண்ணால் பார்க்குற ஒரு 4-5 ஒப்பீனியன் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வீட்டு தோட்டக்காரன், ரொம்ப நாள் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த ஃப்ரெண்டு, அவனுடைய குடும்ப டாக்டர், இப்படி ஒரு 10 பேர் வச்சிருப்பாங்க. இந்த 10 பேர் என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் அவங்களுக்கு வேதம். அவங்க முற்றிலும் இவரை வந்து தவறாக கைட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. என்னன்னா, இந்த முதலாளியை கைட் பண்ற எல்லாருமே அவங்களுடைய சொந்த விருப்ப வெறுப்புகளை தான் இவர்கிட்ட திணிக்கிறாங்கன்னு தெரியாம அவங்க சொல்றது தான் கரெக்ட்னு கேட்டு பண்ணுவாங்க. ஆனா நான் சொல்றேன், இந்த கோயம்புத்தூர் முதலாளிகள்லாம் சீனிவாசன் சார் மாதிரியான ஒரு நல்ல கன்சல்டன்ட், ஒரு உண்மையிலே கண்ணை திறக்கக்கூடிய, உண்மையை கண்டுபிடிச்சு சொல்லக்கூடிய முதலாளிகள் வந்து இந்த மாதிரி கன்சல்டன்ட்டை தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. அந்த கன்சல்டன்ட்கள் எல்லாமே படிக்க வேண்டிய புக் அப்படின்னு தான் இதை நான் சொல்லுவேன். இந்த புக்கில் வந்து நான் இன்னொரு விஷயம், நான் ரொம்ப நல்லா பார்த்த விஷயங்கள் என்னன்னா, அவர் எப்படி வந்து இத்தனை வருஷம் அவர் பேங்க்ல வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லா கம்பெனிஸோடவும் டீல் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கம்பெனியில் நடக்கிற எல்லா நல்லது கெட்டதுகளையும் பார்த்துருக்காரு. அந்த அனுபவங்கள் தாண்டி எக்கச்சக்கமா அவர் வந்து தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காரு மனிதர்கள்கிட்ட. அவர் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா நம்மளால தவிர்க்கவே முடியாது. அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயிலாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. சன்சத் ரத்னா அவார்டுக்காக பிரியா மேடம் இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் தான் அதனுடைய, இவங்க 100 சார்லாம் எவ்வளவு பாடுபடுறாங்க. ஒரு எம்பியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆரம்பிச்சு அதை ஸோ அந்த பொலிட்டிக்கல் சைடை பத்தி இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கிறது முழு தகுதி ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு தான் இருக்கு. ஏன்னா ஹி இஸ் நாட் பொலிட்டீஷியன். ஆனா பொலிட்டீஷியன்ஸோட 100 சார், பிரியா மேடம், ஸ்ரீனிவாசன் சார்லாம் அன்றாடம் பழகிக்கிட்டு இருக்கவங்க. ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க மோஸ்ட் இன்ஃபுளுன்ஷியல் பீப்புள். இவங்களாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே தவிர இவங்க சாதாரண ஆளே கிடையாது. ஒரு போன் போட்டா உண்மையிலேயே ஒரு எம்பியோ ஒரு மத்திய அமைச்சரையோ ஜஸ்ட் லைக் தட் பார்ப்போம். அவர் போன் பண்ணி சொன்னா இவங்க போய் நேரில் போய் பார்த்து உட்காந்து பேசிட்டு வந்து என்ன விஷயமோ கொடுத்துருவாங்க. ஆனா இது எங்கேயுமே மிஸ்யூஸ் பண்ணாம, இந்த தொடர்புகளை எங்கேயுமே தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக யூஸ் பண்ணாம, எம்பிகளுக்கு எதுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, பொலிட்டிக்கலை பத்தி ஒரு சாப்டர் எழுதுறாரு. பொலிட்டிக்கல் பத்தி எழுதுற சாப்டர் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஒரு பிசினஸா பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு போர்ட் ரூம்ல வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி, அந்த போர்ட் ரூம்ல இருக்க வந்து என்ன பர்செப்ஷன் வச்சிருக்கான் தொழிலாளின்ற மாதிரி, ஒரு அரசியல்வாதி தன்னுடைய வாக்காளனை பத்தி என்ன வச்சிருப்பான், என்னுடைய தொழிலாளி என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறனோ அதுதான் என் கம்பெனியுடைய வளர்ச்சி. அப்படின்னா என்னுடைய வாக்காளன் வந்து எனக்கு ஓட்டு போடுவானா மாட்டானா, என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிறான்றத என்னுடைய அரசியல் எதிர்காலம். இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்றாரு, காம் அண்ட் ஸ்டாம் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு பக்கம் வந்து அமைதியா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா போர்டு ரூம், ஒரு கம்பெனி ஒரு கட்டுப்பாடு டிசிப்ளினோட இருக்கும். அதுக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் கொந்தளிப்பா அடிதடி வெட்டு குத்துன்னு இருக்கிற அரசியல் ஃபீல்டுக்கும் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நிலைமை மாறிக்கிட்டே இருக்க அரசியல் ஃபீல்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் போது ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டைலில் வராரு. சார், ஒரு கம்பெனியை எப்படி நீங்க அசஸ் பண்றீங்களோ, இமேஜ் ஆடிட் பண்றீங்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு வாக்காளனை இமேஜ் ஆடிட் பண்ணி ஒரு அரசியல் கணிக்க முடியுமா? ரெண்டு டோட்டலி வேற சிச்சுவேஷன் ஆச்சே சார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அவர்கிட்ட. அப்போ அவர் சொல்றாரு, ரெண்டும் ஒண்ணுதான், மனுஷன் மனசுன்றது ஒண்ணுதான். அந்த சைலண்ட் ரெவல்யூஷன் பண்ணக்கூடியவன்ற ஒரு 15% இருப்பான், அவன் ஃபென்ஸ் சிட்டர்ன்னு சொல்லுவோம். எல்லாத்தையுமே பார்த்து லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு முடிவு பண்ணி போடுவான், அவன் தான் எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லி, இதுக்கும் அதுக்கும் எப்படி பண்ணும்போது அப்ரோச்சை மட்டும் மாத்திக்கணும் இமேஜ் ஆடிட்ல அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரியான விஷயம் தவிர இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப இப்ப சார் கூட பேசும்போது சொன்னார், சிவகுமார் சார் என்ன சொன்னார்னா, எந்த நேரத்தில் வந்து இமேஜ் ஆடிட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது. உண்மையிலேயே நான் வந்து ஒரு எடிட்டர், நான் வந்து எனக்கு வந்து 300-400 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஜேர்னலிஸ்ட். அந்த எல்லாருக்குமே நான் தான் அப்ரைசல் போடுறேன். அப்ரைசல் போட்டு HR கொண்டு போய் கொடுப்பேன், HR கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுவேன், எல்லாம் பண்ணி வாங்கி கொடுப்பேன். ஆனா அவர் சார் சொல்றாரு, எப்ப இமேஜ் ஆடிட் பண்ணக்கூடாது ஒரு கம்பெனியில கன்சல்டன்ட் போய் அப்படிங்கிறதுனா, இந்த அப்ரைசல் போடுறதுக்கான நேரம் கிட்ட வரும்போதும் பண்ணிடாத, அப்ரைசல் போட்டு முடிச்ச உடனே அடுத்த ஒரு 1.5 மாசம் 2 மாசமும் பண்ணாத அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா ஒண்ணு அப்ரைசலுக்கு கிட்ட போய் நீ பண்ணினா இந்த இந்திரன் சந்திரன் அவங்க என்னென்ன ஒரு விஷயம் சொல்றேன், உங்க எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மிடில் லெவல் மேனேஜராக அதுக்கு மேலேயே இருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. என்னன்னா இந்த கன்சல்டன்ட் ஒரு ஆள் கம்பெனி எப்போ உள்ள கொண்டு வருதோ அப்போ உங்களுக்கு பயம் வந்துடும், இவன் வேலையை விட்டு தூக்குறது தான் ஆளை கொண்டு வந்திருக்காங்க, கன்சல்டன்ட் வந்துட்டாரா அப்படின்னாலே என்னன்னா யார் யார் லாய்க்கு இல்லை இந்த வேலைக்கும் கண்டுபிடிச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்க போறாரு. இது ஹெச்ஆர்லேயே கொடுத்தாக்கா நாளைக்கு பிரச்சனை வரும், வெளியிருந்து ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து தலையில அந்த தலையில பழியை போட்டு வேலையை விட்டு அனுப்ப போறாங்க, அதுக்குதான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா எம்ப்ளாயும் அப்படியே ரிஜிட் ஆயிடுவாங்க. கன்சல்டன்ட் வந்தாலே முதல்ல தலையில கல்ல தூக்கி போடலாமா, காலவாரி விடலாமான்ற, போற வழியில வாழைப்பழம் தோலை போடலாமான்ற அளவுக்கு எல்லாம் விருப்பா இருப்பாங்க. ஸோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சூழ்நிலை இந்த அப்ரைசல் நடக்கும்போது போய் பண்ணாது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இந்த கன்சல்டன்ட் இந்த கம்பெனியை பத்தி என்ன நினைக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் அமைச்சிருக்காங்க. வெறும் தப்பா ஏதாவது சொல்லிட்டோம்னா இன்கிரிமெண்ட்டை கட் பண்ணிடுவாங்க, இல்ல டீ ப்ரமோட் பண்ணிடுவாங்க. எதுக்கு வம்புன்னு சொல்லி, சார் எங்க முதலாளி மாதிரி ஒரு ஆளே கிடையாது சார், தெய்வம் சார், பூஜை ரூம்ல அவர் தான் சார் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு மேல இருக்க ஆபீசர் பத்தி நினைக்கிறேன், அவர் தான் கரெக்டாவே அப்ரைசல் போடுற ஆளா இருப்போம், முதலாளியோட ஒரு இன்னும் பெரிய தெய்வம் சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இமிடியேட் பாஸை பத்தி சொல்லி எல்லாம் பொய்யா தப்பா சொல்லி யாரை பத்தியும் யாருமே தப்பா சொல்ல மாட்டாங்க. இப்பட்டால் தப்பா சொன்னா எனக்கு போட்டியா ப்ரமோஷன்ல இருக்கிறனால போட்டு கொடுப்பாங்க, அவர்தான் பாருங்க சார், அவன் தான் சார் கம்பெனியே மோசமானவன் அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு யார் போட்டியான. சோ எல்லாமே ராங்கான ரிப்போர்ட்டே வரும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு, என் அனுபவத்தில் பார்த்திருக்கேன். அதே மாதிரி அப்ரைசல் முடிஞ்ச உடனே
இதே தான் நடக்கும். ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே பாதிக்கப்பட்டவங்க உருப்படா சார் இந்த கம்பெனி இழுத்து மூட வேண்டியது தான் சார், இது எங்க சார் அப்படி ஒன்றும் இன்க்ரிமெண்ட் வாங்கின திறமையான கண்டுபிடிக்கிறதுல எங்க முதலாளி மாதிரி யாருமே கிடையாது சார். அப்படி இது நடுவில் HR விளையாடி இருக்கும் அப்படிங்கிறது முதலாளிக்கும் தெரியாது, இவனுக்கும் தெரியாது. இது ஒரு கதையே உண்டு. என்ன கதை, அந்த கதையை கூட சார் சொல்லிருக்கலாம். என்ன கதைன்னா, ஒரு ராஜாவுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஷேவ் பண்றதுக்கு ஒரு நாவியர் வருவார் அரண்மனைக்கு. வந்து ஷேவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாராம். போகும்போது ஒரு நாள் வந்து ராஜா கேட்டான், என்ன ராஜா, என்னப்பா எப்படி பாரு நாடு என்ன அப்படின்னு. சும்மா நான் சொன்ன முதலாளி ஒப்பீனியன் மேக்கர் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி, என்னப்பா நாடு எப்படி இருக்குன்னா, என்ன ராஜா நாட்டில் எல்லாம் கொஞ்சம் பட்டி பசியில் இருக்காங்க, கேவலமா இருக்கு, என்னடா ராஜா நாட்டு ஆடுறவன் நாசமா போடுவான்னு திட்டிகிட்டு இருக்காங்க ராஜான்னு. அடையனடா பாவி எப்படி சொல்றான்னு அப்படின்னு பார்த்தா, இவன் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கான். அந்த நாவித ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கான். குழந்தைங்களை படிக்க வைக்க முடியல, ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டத்தில். இன்னும் மந்திரி பக்கத்தில் கேட்டுருந்தான், என்னையா மந்திரி நான் நல்லா தானே ஆட்சி பண்ணுறேன், இவன் இப்படி சொல்கிறேன். ராஜா 99% நல்லா தான் இருக்கான், இருக்கிறதுல மோசமாக இருக்கான் இவன் 1%, இவன் அப்படி தான் சொல்லுவான் அப்படின்னு. எப்படியா நம்புறது நீ சொல்கிறது, என்னுடைய ஆட்சி சரியில்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. நாளைக்கு பாருங்க ராஜா, நாளைக்கு இதே கேள்வி அவனை கேளுங்க வருவான் அப்படின்னு ஒன்று வந்தானா. வந்தா மந்திரி என்ன பண்ணிட்டான், வீட்டில் கொண்டு போய் முன்னாள் ராத்திரி ஒரு பெரிய தங்க கட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டார் வீட்டு வாசல்ல. நேராக போனா வீட்டு வாசல் கதவு பால் வந்தோன்னு கதவு திறந்து பார்த்தா தங்க கட்டி இருந்து. தங்க கட்டி உள்ள கொண்டு போனான் பாருங்க. யாரும் பாத்திரத்தும் மறைச்சி வேடி பானைக்குள்ள அரிசியை போட்டு மூடி வச்சுட்டு ஷேவ் பண்றதுக்கு வந்தான் ராஜாவுக்கு. வந்த உடனே ராஜா திரும்ப வழக்கமா, என்னப்பா நாடு என்னப்பா எப்படி பாருங்க என்ன நினைக்கிறான். அடையா ராஜா கேட்கறீங்க, இந்த மாதிரி ராஜா கிடைக்கிறது கொடுத்து வச்சுன்னு. அவன் வீட்டில் ஒரு தங்க கட்டி வச்சுன்னு சந்தோஷமா இருக்கா ராஜா. எல்லாரும் வீட்டு பானையிலையும் தங்க கட்டி இருக்கு ராஜா, பெரிய வளமான ஆட்சி ராஜா அவங்களுக்குன்னு, பயங்கரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு போயிட்டான். நாளைக்கு அவனை திரும்ப கேளுங்க அப்படின்னு மந்திரி சொன்னாரு. அதுக்குள்ள போய் அரிசி பானையை கையை விட்டு தங்கத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டாரு. எடுத்துன்னு வந்த உடனே அவன் வந்தான், திரும்ப சேவ் பண்றதுக்கு வந்தான். வந்தவன் என்னப்பா நாடு எப்படி, என்ன ராஜா திரும்ப இதை கேட்குற, திருட்டு பையன் ஜாஸ்தியா போச்சு, இல்ல ராஜாவே திருடன் தான் போல இருக்கு, இல்ல திருட்டு பையனை ஆட்சின்னு சொல்றாங்க ராஜான்னு. ஸோ இது என்னன்னா, யாரோ ஒரு 1000ல் ஒருத்தருடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு ஒரு பர்செப்ஷன் வர்றதுன்றதோ அந்த மாதிரி. அப்போ இப்போ இந்த அப்ரைஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி தானே ஆகும், கொடுத்தா அப்படியே கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒண்ணுமே உடலை. அதாவது இந்த புஸ்தகத்தை நான் படிச்சு பார்த்துடலாம். இவர் வந்து ஒரு அறிவியல் மேதையாக, மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸினுடைய மேதையாக எழுதியிருக்காரு. நான் எல்லாம் பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாமே அப்படி அப்படியே இருக்கு. அதில் முக்கியமாக 2-3 விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த பணம், இந்த கன்சல்டன்ட் இருக்காங்கல்ல, இந்த கன்சல்டன்ட்டுங்க வந்து வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது ஒரு விஷயம் நான் இந்த புக்கில் சொல்லலை, ஆனால் சார்ட்ட நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த புக்கில் வர வேண்டிய விஷயமும் கிடையாது, நான் பார்த்த ஒரு விஷயம். கன்சல்டன்ட் உள்ள வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஆக்சுவலாக அந்த கம்பெனியுடைய முதலாளிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற என்ன மாதிரி ஒரு டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அது கீழே இருக்காங்கல்ல, அவங்க தான் வந்து இப்போ சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அந்த பெரிய அந்த நீங்கள் எம்டியா இருக்கீங்க சார், உங்கள் பையன் எம்டியா இருக்கான், பேரன் எம்டியா இருக்கான், நாளைக்கு செல்ஃபிஷாக தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது இருக்குல்ல, அது மாதிரி யாரும் இருக்கிறதுல, பெரும்பாலான லீடர்ஸ் இருக்கிறதுல அது முதலாளியுடைய தப்பு. அந்த மாதிரி ஒரு லீடரை போட்டால் அது அவனுடைய தப்பு. ஆனால் அப்படி சில கம்பெனிகளில் வந்து ஒரு 50% கம்பெனி வந்து தன்னுடைய பதவியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவும் தன்னுடைய அந்த உயர் பதவியிலிருந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்காகவும், இன்னொன்று தான் நினைக்கிறது தான் ரைட்டு, தான் படித்த MBAல கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் தான் ரைட்டு, இதுதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் முரட்டுத்தனமாக பண்ணுறதுக்காகவும் சில இடங்களில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தப்பான ஆட்கள் இருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஆளுக்கு கீழே வந்து ஒரு கோட்டரி மாதிரி இருக்கும், அந்த ஆளுடைய கோஷ்டின்னு ஒன்று இருக்கும். அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த முதலாளிக்கு இந்த கன்சல்டன்ட் வந்து வந்திருக்காரு, கம்பெனியை பற்றி கரெக்டாக கேட்டு சொல்ல போறாரு. இவர் நல்ல கன்சல்டன்டாக இருக்காரு, புத்திசாலியாக இருக்காரு, ஸ்ரீனிவாசன் சார் மாதிரி. இவரை நேரடியாக எம்ப்ளாயிஸோட பழக விட்டா எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம சரியில்லைன்னு கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுவாரு, எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் நம்மளை போட்டு கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது நடக்கிறது சார். என்னன்னா, இந்த கன்சல்ட் வரதுக்கு முன்னாலே இந்த ஒரு தண்ணி பார்ட்டி கூட்டின்னு போகிறது, வெளியில் ஏதாவது பண்ணிட்டு, உனக்கு மட்டும் நான் ஒரு விஷயம் லீக் அவுட் பண்ணுறேன் ஞாபகம் வச்சு, நாளைக்கு கன்சல்டன்ட் ஒரு ஆள் வரப்போறான், அவன் கேட்பான், நீ என்ன யாரை பற்றி சொல்கிறேன் மொத்தம் என்னென்ன அவங்க உள்ள ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ, வந்து போர்டு ரூமில் மொத்தம் போட்டு கொடுப்போம், ஆள் உட்பட போட்டு கொடுத்துருவோம். ரெண்டாவது வந்து நீ சொல்கிற விஷயம் யார் யாரை பற்றி என்னென்ன சொல்கிறது அதை அப்படியே லீக் அவுட் பண்ணிவிடுவோம், வந்தாலும் பார்த்து உஷாராக இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லி உண்மையே வெளியில் வரவிடாமல் தடுத்துருவாங்க. இது வந்து பல இடங்களில் கன்சல்டன்ட் வரும்போது சார் மாதிரி என்ன தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சொல்லவே முடியாமல் சொல்லாமல் மாற்றி சொல்லக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸை நான் பார்த்துருக்கேன். அது காரணம் என்ன, அவங்களுடைய லிமிட்டட் நாலேஜ், அவங்க நல்ல உழைப்பாளியாக இருப்பாங்க. முதலாளி நல்ல எண்ணத்தோடு தான் இப்படி ஒரு கன்சல்டன்ட், ஒரு இமேஜ் ஆடிட்னு பேர் இன்னைக்கு சார் சொன்னாலும் கூட நம்மளை பற்றி கரெக்டாக அசஸ்மெண்ட் தான் அமைச்சிருக்காருன்றதை புரிஞ்சுக்காம இந்த தன்னோட இருக்கிற இந்த தனக்கு அடுத்தடுத்து ஹையர் அப் சொல்றதை நம்பி உண்மையை மாற்றி சொல்ற மறைக்கிற ஆட்கள் இருக்காங்க. அதை எப்படி உடைச்சு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதையும் சார் தான் சொல்லணும். ஸோ இதனுடைய முடிவரையாக நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த புத்தகத்தை பற்றி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. இதில் மேடமோட பேசுகிற மாதிரி, நூருல்லா சாரோட பேசுகிற மாதிரி, சாரோட பேசுகிற மாதிரிலாம் அந்த கான்வர்சேஷன் ஸ்டைல், அதுதான் நான் சொன்னேன். இங்கிலீஷ் நாவல் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு சாப்டரும் வந்து எப்படி ஜம்முன்னு ஆரம்பிக்குமோ அதே மாதிரி ஆரம்பிச்சு
அவ்வளோ அழகாக கொடுத்து இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு. இந்த புத்தகத்தை தமிழில் எப்படி கொண்டு வரவோ இல்லையோ இங்கிலீஷ், இப்போ நானே ஒரு தத்தக புத்தகம் இங்கிலீஷ் வந்து நல்லா வந்து படிப்பேன், புரிஞ்சுக்கணும், தவிர ரொம்ப ஸ்பீடாக பேச சொன்னால் பேச மாட்டேன். ஆனால் என்ன மாதிரி இருக்கவங்களும் ரொம்ப சாதாரணமாக இங்கிலீஷில் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிக்கலாம், கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் தான் எழுதியிருக்காரு. நான் வந்து சார் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கேன்னா, இதில் பாலிடிக்ஸ் எப்படி இமேஜ் ஆடிட் பண்ணுறதுன்ற பற்றி மட்டும் ஒரு சாப்டர் எலெக்ஷனுக்குள்ளே எழுதி கொடுங்க சார். என்ன உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருக்காது. அது தேர்தல் வந்து கருத்து கணிப்பு, அதில் அது கடைசியாக சொல்லிடுறேன் சார். ரொம்ப நேரம் பிளேடு போடுறேன்னு தெரியல, என்னன்னா அப்புறம் போன பிறகு திட்டுவீங்க இந்த கன்சல்ட். அது கடைசியாக ஒன்று என்னென்னா, அதில் ஒன்று எழுதியிருக்காரு. இந்த பசங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து ஏன் வந்து பாலிடிக்ஸில் வந்து எக்ஸிட் போல்லாம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்றது ஒரு பிரமாதமாக பார்த்துருக்காரு, கண்ணாலே பார்த்தது. இவர் வீட்டுக்கிட்டே வந்து ஒரு எலெக்ஷன் பூத்தில் வந்து எக்ஸிட் போல் போடுறதுக்கு வந்து காலேஜ் பசங்களை வந்து ஹையர் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஒருத்தர். வராங்க பசங்க எல்லாம் பார்க்குறாங்க, அந்த எலெக்ஷன் பூத்துக்குள்ளே வராங்க. அது ஒரு 500 ஓட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அன்றைக்கின்னு பார்த்து எல்லாம் படித்தவங்க ஏரியா, படித்தவங்க தான் ஓட்டே போட மாட்டானே. அதனால் வந்து அங்கே ஒரு 250 பேர் ஓட்டு போட வரலையா, 500 பேர் ஓட்டு இருக்கு, 250 பேர் 250 பேர் வந்திருக்காங்க. இந்த 250 பேர்ல வந்து தெருக்கோடியில் இந்த பசங்க நின்றுட்டு இருக்கும்போதே பாதி பேர் ஸ்கூலுக்கு 2 வழி இருக்கு, இப்படி வந்து ஓட்டு போட்டு அப்படி போயிட்டாங்க எல்லாரும். இது எல்லாம் வெளியில வந்தவங்கன்றதே அந்த 250லயும் ஒரு 150 பேர் தான் வெளியில வந்திருக்காங்க. இந்த பக்கமா இவங்க நின்று இந்த பக்கமா அந்த 150 பேர்லயும் ஒரு 100 பேர் அதெல்லாம் நோ ஒப்பீனியன் சொல்ல முடியாது சொல்லி தாண்டி போயிட்டான். கிட்டி முட்டி மொத்தம் ஒரு 40 பேர் தான் மொத்தம் ஒப்பீனியன் போல எடுத்திருக்கான். ஒரு 500 பேர் இருக்கிற இடத்துல இவன் என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கான்னா, 500 பேர் நான் ரிப்போர்ட் எடுத்தேன், ஒரு ஓட்டிங் பூத்தில் 500 பேர் கொண்ட ஒரு பூத்தில் நான் ஓட்டிங் எடுத்தேன், எக்ஸிட் போல் எடுத்ததில் இப்படி சொன்னான்னு சொல்லி ஒன்று ரிப்போர்ட்டர் கொடுத்துருக்காரு. சார் என்ன பண்ணிருக்காரு, ஓட்டெல்லாம் போட்டு வந்து சும்மா வெளியில் வேடிக்கை பார்க்கும்போது மொத்தம் கண்ணாலேயே பார்த்துருக்காரு. கண்ணாலேயே பார்த்துட்டு இவன் யாருக்காக வந்து எக்ஸிட் போல் எடுத்தாரோ அவர் தான் சாருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. தற்செயலாக அவர்கிட்ட பேசும்போது என்ன பண்ணா, என்ன ஸ்ரீனிவாசன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 500 ஓட்டு எடுத்துருக்காங்க பசங்க, அந்த 500 ஓட்டு எடுத்த பூத்துலேயே வந்து மொத்த பேரும் இவன் தான் போட்டுன்றானே அப்படின்றான்னு. நாசமாக போச்சு, அதெல்லாம் கிடையாது. எடுத்ததே 50 பேரோட எடுக்கல, அவன் நான் கண்ணாலேயே பார்த்துருந்தேன். ஸோ இது என்னன்னா எக்ஸிட் போல் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுது, அதில் ஒரு நேர்மை இல்லாத பொய்யான தகவல்கள் உள்ள பூந்து இப்படிலாம் நிறைய இருக்குது. இதனால தான் எனக்கு சாரை வந்து ஏன் எக்ஸிட் போல் ஃபெயிலியர் ஆகுறது, வாக்காளருடைய பர்செப்ஷனுங்கிறது என்ன, ஃபென்ஸ் சிட்டருங்கிறவன் யார், எலெக்ஷனில் எப்படி கடைசி 24 மணி நேரத்தில் வாக்காளருடைய எண்ணங்கள் மாறுது, அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த புக்கில் எழுதியிருக்கீங்க சார். எங்களுக்கு அந்த சாப்டர் மட்டுமாவது இன்னும் கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி தமிழில் எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கேன். சீக்கிரம் குமுதத்தில் போடுவேன். சாரோட நட்பு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சூரியன் மாதிரி, அவர்கிட்ட இருந்து எனர்ஜி வந்துட்டு இருக்க, வைட்டமின் டி மட்டும் இல்லை எல்லா விதமான நாலேஜி எனர்ஜி வரும் அவர்கிட்ட பேசினா. அதனால தொடர்ந்து அவர் என்னுடைய நலம் விரும்பி என் வாழ்க்கையில் நிறைய எனக்கு நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு. நன்றியோடு இருப்பேன், அன்போடு இருப்பேன். இந்த புத்தகம் பிரமாதம் வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ மிஸ்டர் அசோகன். அந்த ரொம்ப அருமையாக பேசினீங்க. இந்த புக்கை எனக்கு இன்னொரு வாட்டி படிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பண்ணி சொன்ன அப்புறம் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கல, படித்தேன். இப்போ நீங்கள் சொன்ன அப்புறம் ஒவ்வொன்றும், பிகாஸ் வி டிட் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆன் எக்ஸிட் போல் அண்ட் quite a lot. I think the right time now to discuss this book because elections happening, so many things are happening, so we'll just not deviate from the thing. Now we'll have we're going to have a conversation between you and the other panel. You would like to call anybody else to join us on stage for your discussion, sir? No. Priya will join us. And I can ask questions. I will go to the stage. Yes, please. Once you tell me, we will also have questions coming from outside. That also will flash on the screen. In the meanwhile, you can. They can come here and then they put the question also. Yes. Group captain himself can start. Captain, you are a captain, so captain should start. You want the questions, is it? Yes, you can start the question. I will try to give my views. Now, the question is, what are the key indicators that an organization literally needs an image audit actually? What are the key indication that an organization is urgently in need of an image audit? How do you identify that an organization needs an image audit? Badly needs. It is a good question. When do you need to have a master health checkup? If you can find an answer, the same answer is for your organization. You may think, say, I think I have also included in the book, and Mr. Sivakumar also has said, there are 3 things. What you are, what you think you are,
what others think you are. 3 things. That is for common for everybody. MMA. What is MMA? What MMA thinks about himself, about the organization, MMA management. What others think about MMA. So the knowledge gap, even our group captain has said in the introduction, the knowledge gap comes. Suppose if there is a large gap, the image gap is there. The image audit, when do you want it? It is as good as asking a question, when I have to go for a master health checkup. Even at the 30, 40 also you can go for a master health checkup. But you may have a problem. Which problem you may not have? Many of the organizations in India, they think they are the best. That is one of the, which I have personally seen. Now I am not very active, but still I have seen, that is what in my initial remarks I said, that the people are afraid of conducting an image audit for themselves because the people may give some wrong opinion. I give you one example. I was asked to do I was engaged by one of the financial institution to, by the board for conducting an image audit of their stakeholders, employees. Then the chief executive officer or the top person, he was asking me, sir, normally I start my rating from 0 to 10. I put the 0 first. Suppose you want to give a rating for any organization, you have an option to put 0 also. Whether it is right or wrong, it is your perception. That is, I am not here to question your perception. You can think top 10, you can think 0. Then the CEO was, I have put it in the book also. The CEO or the top person was arguing, sir, don't put 0, sir. You put 1 first. Why? Because even if a person doesn't want to give a least mark, he will give only 1, not 0. Then the rating will go a little slightly, it will go up. I said it is not possible. There is no necessity for putting 1 because the 0 has got a greater value for me. I always, even when I was doing an image audit for big organizations, suppose even 4,000, 5,000 sheets I used to have it. Whomsoever they have marked 0, I will separate it. That 0 gives a fantastic results of an organization. Suppose an organization has got 1,000 employees, of that if 50 people give a 0 rating, and people engage big multinationals or a huge cost, they need not. Their own employees are the best consultants for them. They give a 0 for an organization. I give a open-ended questions in that, and the open-ended question I will go through, very carefully go through. But the 0 people, I have got a 0 rated response sheets. Even I have included in one of the books when it is required. One of the multinational company in Chennai, they had an attrition, huge attrition. Many people were leaving for their competitor. They asked me to conduct an image audit. More than 5,000 people were there, 3 shifts of office. Then I had to, in a day in that 24 hours, I stayed there. I asked them to provide me a room. Myself and my team, we went there and then we stayed. All the 3 shifts, more than 95%, all the employees whomsoever were present, I conducted an image audit. One thing is, I particularly said that the chairman is from America. The chairman had given instruction for image audit and then he has left. And he has asked the CEO concerned to discuss with me. Then I specifically pointed out in a particular shift, the particular floor, because they were operating in 4 or 5 locations, there is a likelihood of 10 or 15 people, senior people, leaving the organization. Then I submitted a report to the CEO. CEO did not even bother. He just asked me, sir, you please send me the invoice. We will make the payment. Promptly he wanted to make the payment to me. And then normally I give a report, like auditors or senior auditors are here, like Mohan. What they do, they give a draft report, then they discuss with the client, then they give a final report, they get their feedback. Something like that, I used to do that. But they were not, they said, no problem, sir, we will make the payment, they paid. Then I also know.
After 1 month, when the chairman from America came, he asked that CEO, what happened to that image audit? He said that he has submitted a report. No, you please ask Srinivasan to come and present tomorrow morning. They asked me, then I went there with the work, laptop, all these things I met. Then in the casual, one of the slides I said, in this particular thing, 10 or 15 people are likely to leave, senior people likely to leave. I had a mention. Then he said, pause. The chairman asked you also, recently some senior people have left. When did they leave? Sir, 1 week back. When was the report given? The report given 45 days earlier. Why you did not go through? Then he was blinking. No, we have settled the dues also. That was not my issue at all. He has settled my bill. That's a different story. He was thinking by settling the bill, he has completely acted and finished. The action taken report is action settlement of bill. Then the chairman got furious. If you had taken that particular note, 10 or 15 people, you could have, I had given the location, I had given this particular floor, this particular shift. There may be some 100, 150 people were there. Then it would be easy for them to locate because it is the image audit, it's not, we can't pinpoint, but we can broadly say that there is something is wrong. Some virus is there. Something like that. So it is, the image audit gives you some indicators where the virus is there. Then we have to put an antivirus software and then remove it, or we have to put it. So this is where image audit requires anybody, any person can, any organization has to do a image audit themselves. Next, sir. Thank you, sir. Another questions, I'll combine two of them. What are some of the real world examples where ignoring perception led to an organizational crisis, where it happened disaster for the organization because they ignored the perception about the organization? You also want to know how can leaders overcome resistance or fear when initiating such a transparent diagnostic process? Ignoring the perception, just like I said, that where that people, 10 or 15 senior people leaving, ignoring the perception or taking it so casually, that has cost 10 or 15 senior people from the organization. That's a different. And next question, sir. Or you come here. Okay. இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சார், அவன் வந்து இமேஜ் ஆடிட்டு ஓப்பன் மைண்டோட பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, உங்களை கூப்பிடுறாங்க, எல்லாம் பண்றீங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டை நீங்க கொடுத்த பிறகு அவங்க ஃபினான்ஷியலா ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியவனுக்கு கொடுக்கணும், இல்ல வந்து கட் பண்றவனுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் நீங்க சொல்ல விரும்புவீங்களா? அல்லது இவெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டான எம்ப்ளாயி இந்த கம்பெனிக்கு வேற எப்படியாவது திருப்திப்படுத்தி இன்னும் க்ரூம் பண்ணி நல்லா கொண்டு வாங்க அப்படி என்ன மாதிரி சஜஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க சார்? நல்ல எம்ப்ளாயி, மோசமான எம்ப்ளாயி அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு என்ன டைம், என்ன கைண்ட் ஆஃப் கிராட்டிஃபிகேஷன் நீங்க பண்ண சொல்லி சஜஷன் கொடுப்பீங்க சார்? We don't, in the image audit, we cannot point out individually. That's the biggest thing, because the people will not be, when you are doing it in a group, the common problem which can be analyzed, what is wrong generally with the organization. Then one of the cases which the chief guest also has mentioned, that in one of the educational institution, one of the staff members was about to be sacked. When I was going for a discussion about the questionnaire and other thing, he was to be sacked because his boss, his senior had told him, no, he's a useless fellow, he has to be sacked. There I had used the methodology for particular case. You please name one particular employee. Then that particular staff was taking classes for 6 or first year mechanics, second year civil, third year electronics, something like that. 5-6 sessions he was taking. Because it was done simultaneously, also within a few hours, and nobody could consult. Then I had added one question for that. Instead of pointing out for specifically for that person, you please name one staff member who has inspired you, whom you admire, who will be helpful. Incidentally, in all the 6 sessions that particular staff member was taking, more than 60% of the staff member was mentioning his name, which I showed it to the management also. Because that person is silent, probably it's a jealousy, as he rightly said, the jealousy also
So he is slowly, a person, a subordinate, may do much better job, but it may invite a wrath or a jealousy of the seniors. Many times the people working in an organization or public sector organization, they will be feeling that. Everybody will be having that problem, because if you are a good performer, and sometimes I used to tell jovially when I was working in a public sector bank, don't show your knowledge before your higher authorities, so behave like a fool. Suppose if you are going and telling that you have a better knowledge than your boss, you will be sacked. That is normally that happens everywhere. But many times, we are having some illusion, we are the best. And the thinking is that your boss may talk to you in a thing, you will be artificially admiring him. But what this fellow is idiot, he is talking some nonsense, and Kallada Uruvanai Katra Endren, Kadarium Maravanai Nadalva Endren, Polada Uruvanai Nalla Endren. This type of a thing also will happen in a corporate. That's what the image audit culls out your hidden perception, because it takes a few minutes. Within 5-10 minutes we take out suddenly, but just like if you had put that in that thing, I asked all the people to assemble, surprisingly, give them the sheet. Come on, give a pep talk. Then ask them, some people, they used to write like this, because they will not, what they know, what they write, they feel. Even when I said don't consult, they themselves will safeguard, because they may be writing something against the management. Because with that, most of the questions will be ticking. Only one question or maximum 2 questions, I'll make it open-ended, just to identify what are the problems that they have. So many problems. This can be culled out. So many examples I have given in the book. You can just download and see that. Yeah. Yeah. Please, go ahead. So usually what happens when we go for audit of this kind, HR audits, the first thing is the fear which they say, and the second thing is not accepting that they are not doing well. First of all, to accept that I am not to that standard itself is a bigger challenge. So those kind of situations, how do you handle? Not accepting that I am lesser, so I have to work. My organization is not doing well. Being open to criticism is bigger challenge. That individual? You mean an individual? As an organization as well as an individual. Organization, see, you go to a doctor, you ask the doctor or the laboratory man to take my blood and give me the result. And the doctor he is not your relative, nor he has got any interest, he tests and then he gives you a report. And if he says you have a BP, you have this problem, you have that sugar, then it is for you to accept it. If you just put it in the dustbin, it is for you. You don't accept it or you accept it, it doesn't matter. Because you have to understand that you have a problem. Like a health issue. You have a sugar means you have to understand that you have a sugar. No, the doctor is a fool. The laboratory man is a fool. He doesn't know anything about sugar. He gives me a wrong reading. Okay, do it. Take 1 kilogram of sugar. No problem. Nobody is bothered. It's an organization. When you go to a doctor, you have to obey the doctor. You have to accept a professional. You are a lawyer. When a client comes to you, you are giving them advice based on your perception of that reading of that particular law. It is for the client to understand that he is an auditor. He gives a consults on income tax matter. He gives some ideas, suggestion. He has to accept a professional, or else maximum he can go to another lawyer or advocate and take a second opinion. That's all. And not accepting it is their peril only. Sir? Sir. Let's say there's a leading brand which goes for an image audit, okay? And you give them a score. You give them a 7 score or an 8 score, whatever score. Now, unless that organization gets the score of similar organizations, it will not know where it stands. A comparable score is required. Am I? Normally in the image audit, we don't give a score.
because it is a confidential between, like equally it is a medical report. Correct. Medical report, it is between the doctor and the client. That's all, patient. It is not made open. You are not supposed to make it open. Even I have done a lot of image audit. Everything is between me. Even I don't have a copies. And it is between me and client. Once when the client is over and the discussion is over, I destroy that. Because even by mistake, I don't want that to go out. Confidential. It is a confidential between. That is why, they believe that. And because nobody knows, even their own secretaries will not know about that. If I am doing it for a college, the management knows. If I am doing it for an organization, only one thing is, which was only in my imageaudit.com, you can also go through that. And only one report is posted there. That is, where probably some of you may remember, during Jayalalitha's period, 2 lakh employees were dismissed at a stroke. Then they were taken aback. And then there are a lot of things you must be knowing that, and the Supreme Court also approved our action. At that time, one of the international organization connected to the United Nations, because it is one of the rare incidents in the global level, 2 lakh people getting dismissed and then the courts approving it and then getting reinstated, how the mindset of the people, they engaged me. I went there, even I think Shakti Prasanna is there. Does he come? Yeah, he is also one of the persons who was there in that. And he was a student at the time. And we went to 4 districts, sample districts, more than 2,500 sampling we collected at a stretch. And because it was a surprise. And nobody, even the police, IB people, they were also not knowing that whether somebody is doing it. And we went there and we distributed just like that. All the people, they were all like, even the police people, they came and they wrote and then put it in the box that I have put it in there along with the photographs. Next day, after my completion, very quickly we did it within 2 days. So the press people got the smell of it. Something is happening there. Then Indian Express carried a national level story. And it is there on that book itself. I have given the story itself. Then from Pune Symbiosis, the director called me, "Sir, can I send one student intern for studying this?" It became a national story. Then I made a study. By the time police started searching for me, you remember those days how it would be. I just started, very casually started doing this, and it became a big national story. And then I pushed the papers outside somewhere to some other persons. Then they said, "Please don't give any press statement." Okay. And first send us the copy. Okay. Then I asked the client said, "Okay, no problem." Because if actually they also wanted to know and they wanted to tell the government, they wanted to make a present. Now the government itself wants it. Then positively, it was taken positively at the time by Jayalalitha government. And then she invited the trade unions. Some of the rest of the problems were resolved. And then they permitted me to conduct a press conference. Then I conducted a press conference along with the client. Then we released it to the press. Then that was the only report that is available in imageaudit.com. Because otherwise we don't do that, because it was released to the press. So, one more question, sir, from the audience. How can organizations identify and leverage silent workers as valuable contributors? This is a fantastic question. This is also I have answered in in my first chapter or second chapter itself. The silent workers are generally perceived as the bad workers. Generally. Everybody, he's a silent fellow. Normally we think that the communicator means he must be blah, 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 he must be a chatterbox. Then only he's a communicator. Yes, I always say Narasimha Rao was the best communicator. Many times as a communication person, I always consider Narasimha Rao as the greatest communicator. And he never talked, he might not have listened to many things. He never opened. But the communication doesn't mean talking. Communication means
getting the things done. More communication can be in a different, that will be a separate session, separate book can be written. I'm releasing it, Communicate the Communication. Another book is getting ready by May. I'm going to release it, my experiences of communication. So the silent workers, that's what I have said. When I started thinking about the image audit, I wanted to experiment it with my own bank. And I distributed the questionnaire. At that time, I did not even have the name of image audit. I was working as a branch manager in Corporation Bank in Bangalore. I distributed on one single day more than 150 responses, questionnaire I distributed to the walk-in customers. I asked them to put it in the box anonymously. It was my first thing that I was doing it in the whole process. There, a person who was sitting next to my cabin, he will never, I always, what is this man? He never even talks. And I always have a vengeance against him because he is not even about not to, but because he never talked. If I go and if I ask him anything, he will talk only one word or two words. He will not, what is this nonsense? This fellow, I have to be sent out. Then I put up one question there. You name one staff member who is the best cooperating with you. I got my surprise. That fellow was ranked more than 70% of the people gave him the best employee rating. I got shocked. What is this? I wanted to send him out. I wanted to use all my influence and to the journal manager and say, no, you take this fellow out. But then only I realized that what a great loss I would have had that for my branch. The silent workers, that is what, that one particular chapter also I have included in this first or second chapter I have included. Silent workers are the greatest assets. Good, sir. One last question for the evening. One is, what exactly is the image audit? Basic question. And how does it differ from employee survey or feedback system? Employee survey or a feedback system? Employee survey, who does it? Management survey. Suppose feedback survey, management does it. Even when I was working in the bank, when the chairman asked me, what is my thing? Sir, best sir. I have never seen a person ruling like this. Oh, very good, very good, very good. And mark it. Best next time, best. See, every person has got a tendency of pleasing the boss. We cannot avoid that, whether it is small or big, whether at every level. So the employee survey is done by the management. So as rightly said, as he said, rightly said, our Asokan has rightly said that everybody will be interested in pleasing the management. Whereas this is done externally by a third person anonymously in the group. So this is successfully, it brings out some of the hidden perceptions and which is confidential for the management. And no management will know that. Anyway, thank you very much. And one word about politics and thing which he has also mentioned. And in the politics, it is image audit, or the election is another form of image audit done in a noisy atmosphere. Whereas in the corporate, we do it in a calm atmosphere when there is a mind gets settled, because the corporates have got a different purpose. In the election, hype is raised. Now the election started now in Tamil Nadu. Now we see the huge hype in the media, huge hype everywhere, blaring music, and we don't know, so many gifts and other things. So many things will influence still for 24 hours. Even Sansad Ratna, 15% fence sitters, I have given a separate thing. Fence sitters are the greatest challenge for the politician. Thank you very much, MMA sir, for... Thank you, sir. Maybe a big round of applause to Mr. Prime Point. Thank you. Srinivasan for really, and great, sir. Lovely evening. I'm quite sure by the time people go home and see, look at yourself in the mirror and audit yourself first. Then you read the book and see what is the mirror audit. And I think we'll have the privilege of honoring the district guest. Before that, I want to tell one more three people I would like to honor it in front of you. I just got a call from Apollo Hospital. They want to blood for immediately. Can you send? 3 of my guys volunteered, went running and gave the blood. So I want to call them over and give the first book. And maybe Rupesh, Kritika and Hemant, can you come?
step forward. My staff, they want volunteers. They gave the blood and come back to work here. That is what the image of MMA. Can you tell Sivakumar and Srinivasan, can you give a copy of the book to in the book? Yes. So they went and gave the blood and they turned the book. In the book, this you can give to them. Yes. One book each. No? Check one name book. Come. Audio is also available. Yes, I will. Good brother. Keep giving that. Thank you, and let me also do the honor. Please stay back, sir. We have more books MMA published. We would like to give those books to you so you keep reading them and. Sir. Yeah. Sugar for you all. Yes. You are read this book every time. Thank you, ladies and gentlemen. The book is available for each one of you. You can scan and get the copy. Now I request Priyadarshini Raghu to please deliver a concluding remark, word of thanks. Can I have AV up, Priya, please? So before I deliver the word of thanks, we just have a traditional way of thanking the chief guest. They want to introduce you first. Yeah, go ahead. Ms. Priyadarshini Rahul, Editor-in-Chief of Presence and President of the Digital Journalists Association of India, is a Supreme Court lawyer with keen interests in governance and public policy. Ms. Priyadarshini is the founder-president of Next Gen Political Leaders and chairperson of the Sansad Ratna Awards Committee. A recognized voice in positive journalism, Ms. Priyadarshini is also an award-winning author and international youth ambassador. Thank you, sir. That's a surprise. So sorry, I don't know that I jumped it. So before we go to the vote of thanks, I just wanted a small memento or honor to be given to the chief guest. Can I quickly have Sridhar Raj to honor Sivakumar, sir? And can we have Kamath, sir, please? To honor Ashok, sir. And can we have Shakti, please? To honor Vijay Kumar, sir. Yeah, I'm part of your team. But the love comes, sir. Thank you. Can we also request Nurullah, sir, to please come over to deliver the books which has come from the House of Prime Point Foundation to Sivakumar, sir? Bunch of books.
Mohan sir to please come over to deliver these books to Ashok sir. Thank you, sir. We're carrying a lot of books today. And Ramesh Sundaram sir to please. Ramesh Sundaram sir to Vijay Kumar sir. So all these books are from the House of Prime Point Foundation. We circulated free of cost. So none of our books are for sale. So you may get into our website to have access to this free book. And up till now, we have released up till 16 original books of ours, and we also have compilations, 36 compilations from the banner of Presence. So all of this is handy for your access if you wish to read the topics that we've discussed. So I wouldn't have more words to thank Vijay Kumar sir, because he's been such a strength to Prime Point Foundation. Since the day I know Srinivasan sir, Vijay Kumar sir has always been such a strength. And the biggest part with Vijay Kumar sir is his urge to ensure that the knowledge is compiled at one single source. I think MMA is doing this wonderfully well, sir, and thank you so much for giving us this stage. Thank you so much for giving us this stage to release such a close to heart book for Srinivasan sir, because this has been his strength, which has been doing it just not year or two. This is something he's innovated 25 years before, when we didn't even understand what image audit would all be about. So then he was a master, and this was something I'd been telling him to write, but you had been so influential enough to make him write this book. Thank you so much for that. And I should talk about the chief guest who had been so kind and generous to reading this book thoroughly page to page. Sivakumar sir had been so gracious of talking few important examples of what Srinivasan sir has taken in the book. And the most interesting thing what Sivakumar sir has spoken stood as a leader. The best example of how a leader should respond is when his people had come and told him, the workforce, that your son will be an MD, his son will be an MD, my child will be a workforce, his child will be a workforce. So that's a very deep statement for somebody in the leadership to hear, and to actually delve into it to find a solution. That's actually the leadership spirit. So thank you so much for considering that, bridge to be fixed. And talking about Ashok sir is just like a family. So he knows Srinivasan sir for almost 40 years. And majorly everybody knows Srinivasan sir as Prime Point Srinivasan. So that's because the organization that he runs is Prime Point Foundation. We are 25 years old. And the name was given by Ashok sir. So Prime Point Srinivasan coined by Ashok sir. So for whatever sir is taking the glory after, being called as Prime Point Srinivasan, the beginning had been done by Ashok sir. And he's a fantastic journalist that you would have seen the way he had been wonderfully orating, and his leadership role again, ensuring the least and the lowest of the journalists is represented in the HR space. Not every leader get to have that grit and that commitment to fight for their team. So all of them we have here are ensuring that their own organization is not let gone, and they have proved their leadership in their own space. Thank you so much for giving us this space, and not less to be spoken about Srinivasan sir. So quickly wanted to say that we've been hearing about Sansad Ratna Awards. So that's technically the awards we give to the best performing MPs across India. And imagine giving awards to MPs on a database saying that you have worked, this is your marks. It's not going to be that easy for a general public and a civil society like us. But we've been doing it for 16 years successfully with the graces of Dr. APJ Abdul Kalam, because he was the insight for us to begin this work. And the reason I wanted to tell you that is, it's Srinivasan sir's grit,
his experience and his authority on this analysis that gave us the strength to do the Sansadratna Awards. Because doing an analysis of the performance of a member of parliament is not a very easy thing. But till now we're able to do it with grit is only because there is no loophole when it comes to science, scientific analysis. So wherever there is science, there's always solution. At this stage where AI has taken over us completely, like, in fact, the train, example that they were giving, I don't think we get to see the train examples anymore. ஏன்னா இப்போ ட்ரெயின்ல யாரு உட்கார்ந்து ஒருத்தங்க பேசிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பொண்டாட்டியோட யாரும் பேசுறது ஏன்னா everybody is lost in the mobile. We don't want to spend time. நமக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் பார்க்குறோம், நமக்கு என்ன கேட்கணுமோ அது மட்டும் கேட்குறோம். So we become very, அதனால தான் ஸ்ரீனிவாசன் சார்ட்ட சொன்னேன், we become very, very rigid when it comes to flexibility. We become very intolerant to different ideas. Unfortunately, that's where we are standing today. And இந்த ஒரு தருணத்துல where Tamil Nadu is facing one of its biggest elections, using this kind of analysis will give us that scope to decide who the leaders should be taking over Tamil Nadu for next 5 years. So thank you so much for this opportunity, sir. I'm really sorry for my throat, and thanks for this opportunity, MMA, and wonderful guests here. Thank you. Yeah, thank you, Priya, for the lovely thing. And ladies and gentlemen, thank you for joining us. Please kindly join us for IT at the Terrace Garden, and thanks again. Look forward to seeing you more.